Today we can learn about asking and giving opinion. What do you know about asking and giving opinion? Anyone know? Okay. Maybe we asking some people opinion about anything. Like for example, we asking for our photos, how our friend opinion about it. Okay, right. You? Maybe asking about the material. Okay, boleh. Oke. Jadi asking and giving opinion itu sebetulnya adalah seperti kita menanyakan pendapat. Nah, what is it? So, asking and giving opinion is a set of expression used to ask for state or respond to someone through ideas, feeling, or judgment about a specific subject, person, place, event, or things. Nah, terus ini juga ada social function, jadi fungsinya itu untuk to express personal thought or feeling about something and to exchange ideas or view with other. Nah, ini juga ada important untuk perlu kalian tahu. Jadi apa perbedaan opini dan fakta? Nah, di sini opini itu subjektif based on personal feeling or belief can be debate. Contohnya kayak menurutku The Legend of Surabaya itu adalah very interesting story. Dan untuk fakta itu contohnya kayak objektif, a truth that proven or really happened. Example, Surabaya is known as the city of heroes. Jadi tahu lah ya bedanya. Oke. Terus kita lanjut di expression classification. Jadi di asking and giving opinion itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah asking for opinion. Contohnya kayak what is your opinion about? What do you think? How do you feel? Would you mind telling me your opinion on bla bla bla? Itu untuk yang formal. Dan ini untuk yang informal. Yang informal biasanya ada contohnya itu kayak what do you think about? How about? What are you thought on? And any idea? Nah, di sini ada contohnya yang di bawah itu. What do you think about the story you just read? Nah, kayak gitu. Untuk yang kedua, minta tolong Mr. bacain boleh baca dia. Yang Giving opinion yang ini. use when you want to state your power, self, or judgment. For example, I see, I don't think, or I don't think, in my opinion. Okay, alright. From my point of view, I believe that. For me, to my mind. Oke, example-nya. Example, in my opinion, the story is very inspiring and exciting. Okay, thank you. For the last is responding to opinion. Nurul, can you read for me? Okay, for the beginning, I agree with you. I think so too. And for disagree, I disagree with you, and I see your point, but. Oke. Nah, terus sekarang coba Mister minta tolong kalian pilih salah satu karakter ini antara Gina atau Rian. Nah, tapi sebelum itu Mister akan bacakan The Legend of Surabaya. Ini misal kayak bahannya, ini bahannya dan bawah ini topiknya kalian bisa roleplay. Okay. Long time ago, there were two strong animals, Sura the shark and Baya the crocodile. They lived in the sea near the coast of East Java. They were both powerful and feared by other animals. One day, they fought over food and territory. They agreed to divide their living place. Sura lived in the water and Baya lived on the land. But one day, Sura went to the river to look for food. Baya saw him and got very angry. They fought again fiercely. They beat, hit, and kissed each other. The water turned red with blood. In the end, they both died because of their serious injuries. From this story, people named the place Surabaya, taken from the word Sura and Baya until now. They are remembered as symbol of bravery and strength. Okay, who is gonna be Gina and who is gonna be Ryan? Okay,
conversation. This one is part of giving opinion. Can you show me bagian mana yang termasuk di materi? In my opinion, is a very good story. Okay. And then, yang kita ada di review, IT, Okay. and Ria, I see your point in IT. They were just protecting. Maybe you are right. Yes, that is. Okay. Okay. That's how we support. Sir, I have a question. But okay. Yeah, I see your point, but what? Kenapa ada but I think there were just itu dia masih argument atau gimana? Karena ada but I think Nah, ini tuh jatuhnya di sini yang debate. Yang mana jadi? Bentar. Mana ini? Nah ini, dia itu nyari opinion tapi itu juga ngasih faktanya. Makanya dia tuh kayak bisa kayak ada unsur debate ya misalnya. masih Indonesia ya? Nah, and this is I have a task for people from the dialogue or conversation before. Ya. Can you fill in the blank Oh. for the cognitive dialogue and speaking practice? Nah, di sini tuh kamu bisa melakukan fill in the blank dan yang kedua itu kalian bisa melakukan opini kalian sendiri. Kalian bisa menjawabnya di papan tulis atau di kertas visual. Orang tulis. Oke, boleh di depan kalian ada spidol jadi kalian bisa pilih yang biru dan enak. Oh ya, betul kan? Ini pakai spidol yang kalian Kenapa yang merah? yang merah enak. Tidak boleh. Oke, siapa yang mau maju duluan? Saya tahu. Oke, dulu. Tadi kan udah sedia yang pertama. So what should I do? Nih, yang di atas ini itu sudah pilih boleh, yang di bawah ini kamu menyampaikan opinion. Ya. Nah, kamu ingin isi yang mana? Yang pertama aja. Oke, boleh. Bla bias character. Itu pakai apa? Ini giving or asking? Asking. Oh, asking. Okay. Yang A asking, yang B answer. Oke, terus yang ini, yang A lagi, ya, kamu bagian yang A, yang B bilang tadi ya. Bla distort start fight again. Yes, baca dulu, Sir. Sabar, Sir. Masih dulu. What is this? Ini agreement ya? Yang mana? Yang A. Yang keras. Ya. Ya, giving ya? Dia yang A. Misalnya kamu, nanti salah berarti kapan sih? Sorry. I didn't know it. Ya. Oke, mari kita lanjut ke Satya. Oke. Satya bagian yang
Okay, that's correct. For the first slide, blah 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 bias character. Dulu diisi masih tidak bias character. Oke, ini masih masuk. Sebenarnya jawabannya itu what is. Nah, terus juga ada kalau yang kedua. Blah 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 he was a strong animal, but he was too aggressive. Ini juga boleh. Terus kita lanjut ke A lagi, ke yang ketiga. Blah he should not have started. He should not have start the fight again. Oke, belum jawab ya. He should not have start the fight again. Itu sebenarnya kurang pas. Harusnya itu ini disagree, yang ayat kedua itu disagree. Kayak I don't think so, kayak gitu. Terus kita lanjut ke first pas line. Blah blah blah. I think Shura was the one who broke the rule first. Oke, yang kedua juga. Itu juga boleh, apa ya? Itu juga boleh. Sebenarnya itu dia tuh kayak ini, yang sensitif. Dia tuh harusnya kamu itu pakai kayak ini kan? Kayak ini suku. Jadi itu, oke. Karena kalian di game, let's play something for the refresh your mind. Let's stand up. Oke, let's. Ini bentuknya jauh ini, karena kita yang di sini. Jadi, oke. Terusnya, kalau saya bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau saya bilang sikat, kalian ambil spidol yang di depan ini. Kayak gini. Agak ini. Oke. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Pas. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Let's begin. For the conclusion, to wrap up my material today, asking and giving opinion is used to share, talk, and judge something. It is different from the statement of fact, which formal and informal expression depending on the situation. Jadi, asking and giving opinion itu beda dari fakta. Jadi, opini itu beda sama fakta. Tadi juga dijelasin di awal tadi. Terus di sini tuh kita ada yang formal sama informal. Language feature-nya biasanya asking and giving opinion itu pakai yang simple present, for mental verb and adjective skill from to explain reason clearly. We respond by agreeing or disagreeing boldly. Jadi kita bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju, tapi dengan yang sopan. For the material, fungsi material ini fungsinya buat membantu kamu berbicara dengan percaya diri, mengekspresikan idemu secara jelas,